Recording in progress. ಹಲೋ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. Call on hold. Please stay on the line. ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿ. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. You are paying interest to your members by a cooperative society. By a cooperative society paying interest to members, no TDS. Any amount, no TDS. This was the old provision. I'll come to the history. I will tell you. Next one by one ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಏನಿತ್ತು, ಏನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ TDS ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಎನಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ದೇ ಟೆಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆವಿಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ TDS ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ late Arun Jaitley has amended the provision. He said the 194A subclass 3 subclass 5 exemption, it is available only to cooperative bank, not to available to cooperative society, not to cooperative bank. It is effective from 1st June 2015. Cooperative bank is paying interest to any member. He is paying to any interest to any member, they have to deduct TDS. There is no exemption at all. From 1st June 2015 is very clear. Cooperative bank paying interest to anybody, including member, you have to deduct TDS. That is the new provision. Therefore, now next is, adu first cooperative bank ge TDS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ 1st April 2020 ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 1st April 2020 ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ಸಹ TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ और ग्रास कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೆ? No, you can speak. Other people are listening. ಹಲೋ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, The person ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಎ speaking ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ has ಸೊಸೈಟಿ put your exceeds call. 50 crores for immediate preceding previous year, then your cooperative society have to deduct TDS even though it is amount paid to members. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿ. 50 आप ಕೋಟಿಗಿಂತ जिस ಜಾಸ್ತಿ व्यक्ति ಟರ್ನ್ से ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್, ಇದು ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ತರ ಬಂದವ್ರದ್ದು ತಾವು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಅದು ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತರ. ಇದು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು 194A ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಮ್ 1st April 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ TDS if the interest paid to members, subject to condition that the turnover of this cooperative society exceeded 50 crores in the immediately preceding previous year. Take for example, current financial year 22-23 ನಲ್ಲಿ 22-23 ನಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಗಿನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ your turnover for the year ending 31st March 2022. If it is more than 50 lakhs, it is a more than 50 crores, then for 1st April 22 onwards, you have to deduct TDS under 194A. Exemption is not available. Friends, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೋಡಿ, only applicable to cooperative society, it is not applicable to cooperative bank. Any already deducting from 1st June 2015. This is a ಹೊಸ provision introduce ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, any cooperative which want to pay interest to the thing, if it is a less than party, TDS ಬರಲ್ಲ. If it is more than 50,000 for senior citizen, it is not attracted. Up to 50,000, no TDS under this section. This is an exemption given for even credit cooperative society
up to 40,000 interest payment, no TDS for a normal person. And in case of senior citizen, 50,000, no TDS. This is the provision which is introduced from 1st April 2020. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಟು ಅನದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ TDS ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಒಂದು, ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ TDS ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ. ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 2000 November 2015 ನಲ್ಲಿ there is a clarification issued by the board. There is a circular issued and it is very clearly clarified saying that this what is the amended provision applicable to cooperative bank. Important sir. Hello. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನ್ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಹಳ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು TDS ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ issued by the board on November 2015, you are not necessary to deduct TDS at all. Exemption continues. Exemption continues. If anybody having any question on this, you can raise later or you can raise so that I'll answer. Next is payment of certain amounts in cash. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. when a cooperative bank paying interest to or paying a cash to the depositor, first September 2019 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅಪ್ ಟು 30th June 2020 ತನಕ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಫ್ರಮ್ 1st July 2020 ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ September 2019 to 30th June 2020 ತನಕ ಇರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಂದು SBI ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, more than 1 crore in a financial year ಇದ್ರೆ, then you have to deduct TDS at the rate of 2%. This is a provision up to 30th June 2020. In excess of 1 crore, suppose one person ಬಂದು he has drawn already 75 lakhs, next time he ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 25 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, because up to 1 crore is exempted. Remaining 25 lakhs you have to deduct TDS at the rate of 2%. This is a provision up to 30th June 2020. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳಾಯ್ತು. ಕೆಲವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. CBDT ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಎ APMC ಏಜೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು, ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟರು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ APMC. ಅವ್ರಿಗೆ APMC ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ 194N ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 1st July 2020. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ರೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194N. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರೇ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 3 years. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 3 yearsಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಟು 1 crore, no TDS. After 1 crore, 2%. That continue. Old provision will continue, subject to condition that the depositor or the account holder want to draw the cash, he is filing the returns of income, his return of income regularly, and given the proof of the filing return, acknowledgements ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು TDS will continue
Only if it is more than 1 crore, 2%. Any amount is 2%. But if he has not filed the return and you have not given any details to you regarding his furnishing of return, then up to 20 lakhs, you are not necessary to deduct. If it 20 lakhs to 20, more than 20 lakhs, less than 1 crore, 2%. More than 1 crore is 5%. Now I am repeating again. ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ you have to find out from the account holder whether he is filing return regularly, not by just discussion, but you have an evidence with you saying that he has filed the return for the latest 3 years. If he has filed the return for all the 3 years, next is then you allow him to draw up to 1 crore without any TDS. More than 1 crore, you deduct 2%, any amount 2%. But if he has not filed the return for any year, or he has filed only 1 year, he has not filed the other 2 years, for any reasons, we are not concerned with the reasons. If he has not given the proof of filing the return, then you have to threshold limit for the cash withdrawal is 20,000, no TDS, up to 20 lakhs, right? Up to 20 lakhs, no TDS. More than 20 lakhs, up to 1 crore, 2%. More than 1 crore is 5%. This is what the change. If he has filed the return of income, 2% continuous, 1 crore is the threshold limit. But he has not filed the return of income, then threshold limit is 20,000, 20 to 1 crore is 2%, more than 1 crore is 5%. The rate will increase. This is what the important thing you have to say. That is what I have explained to you. Now the question is there, whether you have to collect as a specified person, you are a specified person under the Act, should collect the details of return income filed? Yes, you should have the return income file details with you for all the account holders who want to draw cash from your bank. You should have that. Next, whether this provision is applicable to each bank or all the accounts together. Take for example, in your suppose your bank is having a multiple branches, but one customer is having a account in one branch, another account in another branch, he is having a one more account in another branch. It's possible. He is having a 5-6 branches operation. He is having a 5-6 branches. Then now you have to ascertain 1 crore threshold limit or 20 lakhs threshold limit as per thing. All branches together of a bank, all the branches of together of the same bank, if it is more than 20 lakhs or more than 1 crore, you have to deduct tax source. But it's bank wise. Suppose in another example where this person is a account holder in your bank, your cooperative bank, and he is an account holder in another nationalized bank, he is a account holder in another nationalized bank. Each bank wise, you have to determine the threshold limit of 20 lakhs or 1 crore. That is the condition to be fulfilled. Next is 194P. This is related to the deduction of tax in case of a specified senior citizen. Friends, this is applicable only to the bank which is paying pension. I think all urban cooperative banks, I think no urban cooperative banks are permitted to operate the pension account. I presume that that is the thing. If it is UP or are operating a pension account, you are allowed to operate. Then what you have to do as per this new provision, effective from 1st April 2021, it says very clearly, in case of a super senior citizen, he is a specified senior citizen, his age is more than 75 years age, the banker has to compute the income of the senior citizen, find out the tax liability. How to compute? There is a clear-cut deductions you have to allow under Chapter 6A, Income Tax 87A, all these things you have to allow. After allowing that, his tax liabilities, take for example, is 12,000 rupees. Then 12,000 rupees you deduct on a monthly basis and remit to the government. Then senior citizen is not required to file return of income under Section 139. This is the benefit to the senior citizen. But what is the other conditions to be fulfilled? One is the specified senior citizen means he should be 5 years or more at any time during the previous year. It means after 21, there is a 1st April 21, as on that date, he should be 75 years, or any time before March 22, he should be 75 years old, more than 75 years old. And the next is he should get pension. He should get pension. If he get pension only, this provision is applicable. If he is not getting pension, he is not entitled. Apart from pension, he is in a position to get some interest from the same bank. From the same bank, he is getting interest that to be added and compute the income. Suppose a person who is having a pension account in State Bank of India and is having a
SBI account in another cooperative bank, or he is having another SBI account in Canara Bank, then this section is not applicable because he is having a different account. He is getting interest. SBI interest may be 10 rupees or 100 rupees, whatever may be interest. If he is getting from the other banks, he is not entitled to avail the benefit of 194B. This is the thing, and he is supposed to declare in there. It is an option. It is not mandatory. It is an option. It is an extra work to the bankers. I told in the beginning, ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ 1st July 2021 ಇಂದ. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ದ TDS ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವೆದರ್ he has filed the return of income for the previous 2 years. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 1st April 2022 ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಇವಾಗ TDS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಕ್ಟಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ TDS ಮಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 124C or 194J, you deduct at normal rate, but you have to find out whether this person has filed the return for the latest 2 years. Both years return file ಮಾಡಿದನ ಕೇಳಬೇಕು. If return file ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ then normal TDS. If he has not done, he has not deducted, he has not filed the return of income for the latest 2 years, then the TDS rate is double the rate, normal rate. Example, suppose a professional charge, I'll explain with a professional charge, chart accountant, you are paying 1 lakh. Normally, before introducing 206AB, 1st July 2021 ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ 10% TDS ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. TDS number, PAN number ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ you will deduct 10%. Give it. Now you have one more responsibility, and you have to see whether this fellow has filed the return for the latest 2 years. Latest 2 years ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ there is a provision made in the system. You can verify that with his PAN number. You can verify whether he is filing regular return, what is the TDS he is getting credit. All these things you can find out. But ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು without checking, suppose a person who is getting earlier TDS from your or interest from your bank, and you are not find out whether he is filing a return or not, and you are deducting at a normal 10% rate, then you are liable for a lot of other consequences. I will explain what are the consequences. Take for example, you are one of the depositor. He has given the PAN number and he is getting interest of maybe 1 lakh from your bank. You deduct normally 10% TDS and give the certificate to him. But ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 206AB ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, whether this person who is getting from you interest for which you want to deduct 10%, whether he has filed the return for the earlier years, 2 years. ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 10% ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then double, twice the rate. It means 20% TDS ಮಾಡಬೇಕು. This is the price. Therefore, friends, you should be very careful. Most of the urban banks situated in the mofussil areas or village branches, the depositors will say, okay, deduct TDS, you deduct 10%. But he is supposed to file the return also. If he has not filed, it is an obligation of the banker, deduct the TDS at the double rate, twice the rate. This is the requirement under 206AB, which is effective from 1st July 2021. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ whom you are paying is getting a TDS or TCS for each year more than 50,000 for these 2 previous year. ಅಂದ್ರೆ 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ TDS TCS ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೊರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ TDS ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ TDS ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1,886 crores. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಯಾರು
ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ, ಬಟ್ 10% TDS ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕರು ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ higher rate, twice the rate specified under the section, or twice the rate in force and rate of otherwise 5%. Take for example in 184C, rate of TDS is 1% ಆದರೆ ಈ section 206 AB apply ಆದರೆ then you have to deduct 5% minimum 5% or twice the rate prescribed under the act. This is the provision. Now the questions on this section 206 AB, whether return to be filed for both the years. Section ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ he has not filed the return for both the years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It means he has not filed the return for the 2 years ನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು both the years is not filed ಅಂತ, ಬಟ್ 1 year ಫೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? That is the question. But my suggestion is you should have filed the return for both the years, then only you can avail this benefit. Otherwise you have to deduct highest rate. And also 50,000 rupees each year TDS TCS deducted in the earlier year is more than 50,000 irveko. Next is whether a person who is not required to file a return of income under 139 or he started his business very recently, how you have to think, because 2 years return file ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how he can file 2 years when he has started the business only recently? These are the big practical problems. As a banker, you have to face these things in your day-to-day banking operation. And the next question is, when the TDS is less than the threshold limit under each section, is less than the threshold limit under each section of the Act. Chapter 17 in the suppose take for example auditor ಗೆ 30,000 ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ TDS ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ section 206 AB is not applicable. This is the which I wanted to share with you. After deducting, you have to remit the taxes to the government. After deducting tax source, you have to remit to the government. Remittance is due date is on or before next month 7th. On or before next month 7th. It means for the month of September, whatever you deducted in the month of 1st September or 10th September or anything, or today, you deducted TDS before 30th September, whatever you deduct, you have to remit on or before 7th of October. If it is 7th falls on a public holiday, you have to work on the next working day. You have to keep. Now, any of these problems now arises because it all now is online payment. This question will not arise. And for the month of March, any TDS deducted in the month of March or any provision entry passed in the month of March, you have to remit on or before 30th April. This is the due date for remitting taxes to the government. After remitting taxes source, next obligation of the deductor is file quarterly returns. 24Q for salary, 26Q for other than salaries. You paid for the calendar quarter, April to June, first quarter, you have to file by 31st July, second quarter by 31st October, third quarter by 31st January, fourth quarter, that is a March quarter, you have time up to 31st May. Up to due date for remitting taxes is 30th April, you have 30 days time to file. 31st May is the due date. Similarly, 26Q also same due dates. First quarter by 31st July, second quarter by July to September is the 31st October, third quarter by 31st January, fourth quarter is also 31st May. This is the due date. Before going to that, that's one more thing I wanted to add. Here is, after filing quarterly return, if you are not filed the quarterly return within the time, then there is a delay for filing any quarterly return. 200 rupees per day is the penalty. Suppose your due date is 31st July or 31st October, you are filing after 31st October. For that, you have to pay 200 rupees per day of default, including Saturday, Sunday. When the due date is falls on 31st October, you are filing on 2nd November. Then you say 1st November is holiday in Karnataka, therefore don't levy 200 rupees. No, once the 31st October is over, 1st onwards, you have to pay 200 per day of default. Up to the date of filing this quarterly return, you have to pay this and file the return. This is the requirement of the 12th day. Next is this, what are the, your obligation is you deduct, remit,
file quarterly return and issue certificate. What are the consequences if you have not done that? This is a very important issue. What are the consequences if you have not filed the return within the time? The time is, consequences are, one is interest under 2011A, interest, TDS deducted not remitted, TDS deducted not remitted, then 1.5% is the interest, TDS not deducted at all, but you are supposed to deduct under chapter 7B, 1% is the interest. Next, disallowance. If a assessee is a business assessee, what are the expenses on which you are supposed to deduct TDS, you are not deducted, then 30% of that expenditure will be disallowed. Take, for example, in your case, bank cases, interest paid to the depositor, you are supposed to deduct TDS, you are not deducted. 30% of that interest will be disallowed under the section 40A1E, and you have to pay tax at the rate of applicable tax to you. Next is penalty under 271HE, that any return filing, you have done any mistake or error, then penalty is 10,000 to 1 lakh rupees is a penalty. Fees, I already told you, any delay in filing your quarterly return, 200 rupees per day is the fees, you have to pay additional. Next is prosecution, where you are deducted, not remitted tax at all. You pay interest, you pay penalty, apart from the prosecution, where you are deducted, not remitted. You are deducted, not remitted, then prosecution is a must. That is a minimum 3 months, maximum 7 years is the prosecution time. You have put it in a government guest house as a jailer. Next is, if you don't want to go for a prosecution, you can go for a compounding fee. You can go for a compounding fee, paying 3% of the tax due as the compounding fee, plus some service charges levied by the commissioner. But there is a separate procedure for compounding fee, where you have to file an application to the Chief Commissioner of Income Tax, TDS. He will give the grant the compounding fees. This is the procedure. Friends, this is one stage as a deductor. Now I want to go to the as an assessee. Any participants have any question? Any participants having a question, please. There are a lot of questions. I'll read one by one. Sir, regarding the cash transaction, statement of financial transaction, I'll take up that later, because this is the, I have not explained that, I'll explain, then I'll take this question. Next. There is one question from participant, that whether cooperative bank which is not allowed to open and operate NRE account, whether FAT CA provisions are applicable. What is this FAT CA provisions? I don't know. FAT CA provisions are applicable. I don't know, sir. What is this provision? But anybody who knows that, they can be reacted later. But next is. There is a question which I told you, 194A. Our friend is raised a question that, sir, since a cooperative bank is basically a cooperative society, and if the turnover of such cooperative bank exceeds 50 crores, then still the exemption from TDS in respect of interest paid to cooperative society continues. This is a question. I told you there is a clarification given by the board, that is at 27 November 2015, where they have very clearly clarified, after introduction, after amending the section where cooperative bank has liable for the TDS, it is not entitled for exemption. Then they bifurcated into cooperative society one sector, cooperative bank. Cooperative bank, they very clearly said from 1st June 2015, 1st June 2015, whatever the interest paid to member, they have to deduct irrespective of the turnover. Now in the 1st April 2020, they introduced saying that if the cooperative society turnover exceeds 50 crores, then TDS you deduct on the interest paid to members.
Very clear, it is only for a cooperative society, not applicable to cooperative bank. But a cooperative bank turnover is more than 50 crores. More than 50 crores or less than 50 crores, interest paid to members is exempted. The question is, the interest paid to another cooperative society, cooperative bank paying interest to other cooperative society, whatever the clarification go in the board on 27 November 2015 holds good today. They are not required to deduct tax source on the interest paid by a cooperative bank to cooperative society. That is my view on this. The another question is asked here is 206 AB. I explained. They say that the compliance has to be checked whether it is a continuous process or to be done by the bank. Yes, sir. It's a very clear. 206 AB compliance is a continuous process. You have to check and each and every time when you make the payment to the deductee. When you are making payment to deductee, is the first time, please check up. Immediately, compulsory you have to check. The another person who has already given the details is not required. But if he is not given and he has updated his return subsequently, if give that from that, what are the payment you are effecting after the date TDS, this 206 AB verification, then the normal rate of TDS is applicable. 206 AB is a continuous process. Bank should monitor this compliance regularly. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Sir, can you hear me? Yes, sir. Tell me, sir. Sir, ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಸರ್? ಸರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರಲ್ಲ, ಅವಾಗ TDS ನ ಮುರಿದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ 26 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, TDS ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಅವರು TDS ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ವೆದರ್ ಯು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31/22 the nationalized bank is deducted the TDS and remitted to the government. They have to upload in the 26Q ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್? ಏನ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ TDS ಅಮೌಂಟ್ 10% ಇರಂಗೆ ತಾನೆ ಅವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. TDS ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ TDS ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194N ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 22-23, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ obtain ITR, sir? Like what, when they have to check for how many years they have to check the ITR? Sir, ಇವಾಗ ನೀವು 22-23 ಆದರೆ ನೀವು ಇಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 31st March 22, 31st March 21, 31st March 20 ಈ 3 years ನೋಡಬೇಕು. ಈ 3 years immediate preceding previous to this financial year is 31st March 22, 31st March 21, 31st March 20. Take for example 31st March 22 though, inna due date for filing return is not over. When you come to your bank, when withdrawing the cash, his due date is not over. Take for example, he is in tax audit case, 31st October is the due date, or the other case is 31st July. Ee ತರ due date agilla andre 1 year indukku ಹೋಗಬೇಕು ಮಾತ್ರ. That is the case. Then you have to see 31st March 21, 31st March 20, 31st March 19. ಈ year ನೋಡಬೇಕು. Latest 3 years for which due date is already over, you ask the latest return copies. You have to obtain the ITRs for the latest 3 years. If due date is over but he has not filed, then you lose the benefit. Hello. Hello. ಯಾರೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ.
What is a TDS amount for the purpose of 206 AB? Whether to take all the TDS sections take together. ಬಹಳ ಇದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ TDS ಏನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ TDS 10% ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ he has not given the details of the return filed for the immediate preceding 2 years ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಡಬಲ್ ರೇಟ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ 2-3 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯು, ಫಾರ್ ಆಲ್ ವಿಚ್ he has not given the details of the return income, and then you all the cases, each transaction wise you have to deduct twice the amount. Take for example, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಫಾರ್ TDS and he has not given the details. 206 AB ಪ್ರಕಾರ 20% TDS ಮಾಡಬೇಕು instead of 10. But same person is having he is a consultant. Take for example, he is a management consultant. He is giving a consultancy to you. 194 ಜಲ್ಲಿ TDS 10% ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಅವನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ 206 AB ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ 20%. It means each transaction wise, see which section is applicable, what is the rate, ಆ ರೇಟ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. Minimum is 5% you have to apply in on 206, not all sections together. No, it each transaction wise you have to check which section is applicable, what rate. Sir, there is a question, how to check the customer's income tax return filed. Actually, there is a 206 AB ಹೊಸ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು 206 AB ಗೆ there is a circular issued by the board and clarify what are the steps. They have made an enabling provisions. Suppose if you have a PAN number, you enter the PAN number and find out what is his status of return filing. It is available in the income tax website. Enter the PAN number of the deductee, then you will give the details that what is his return filed, which year he has already filed the return, and what is the TDS deducted in the earlier years. That is the, it is available in the income tax website. Hello. ಸರ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನು ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಎಸ್ ಅದೇ ಈಗ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ we can make him as is filed. Correct. Yes, filed. There is a normal rate of TDS ಮಾಡಬೇಕು. Normal rate of TDS ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅವಾಗ if it is yes ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ it means he has fulfilled, complied with all the provisions, then you have to give not the normal rate of TDS, not the double rate. Okay, thank you, sir. Answer is yes. Hello, sir. Sir, we are from Bhatkal Urban Cooperative Bank. Actually, we have one question ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅಂಡರ್ BR Act AACS. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ SBI ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು SBI ನಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ TDS ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 194N ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು RBI ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ RBI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ RBI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. RBI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, then you will consider your whatever amount you withdrawing from the another bank is okay. No 194N is not applicable. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ 4th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 4th ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕರಿಬೇಕಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇವಾಗ. ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್,
if it is another withdrawing person, he is covered by the Banking Regulation Act. He is a bank, cooperative bank or any bank. Yes, sir. TDS provisions of 194 is not applicable. Not applicable. Suppose, take for example, you are drawing from Canara Bank. Canara Bank is not supposed to deduct TDS because you are a bank. Yes, sir. It is a clear exemption, also circular. ಹೌದು. ಅದರಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು Accept. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಅದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ಬರೀ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ? ಅದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೌದು, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ದು 4th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು 4th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. 4th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು? ಎಫ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸರ್ ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ. ನಾವು RBI ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು. 4th ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ತಿರ್ಗಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ತಗರಾಜ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಒಬ್ರದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನ ನೋಡ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಹಲೋ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಗುಡಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 194N ಅಲ್ಲಿ TDS ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅಪ್ ಟು 20 lakh ವರೆಗೆ ನೋ TDS. ಅಪ್ ಟು 20 lakh 20 to 1 crore ವರೆಗೆ 2% TDS ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ IT ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅವರು 3 years IT ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ 2 years 1 years ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೊಸ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ 3 years ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. Take the proof of company incorporated. Hence, this provision is not practically possible to comply. If you give the only 1 year return, or if he is going to file it, then you 194N, you keep the threshold limit is 1 crore, and after 1 crore, deduct TDS at 2%. You presume that he has complied with the law because he has not required to file the return of income for this year. This you have to assure. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, therefore there is nothing to comply this threshold limit of 20 ಬರಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 1 crore ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂದು. ವಿಚ್ ITR date filing date should be taken in the consideration in case of COVID-19 period? ಅವರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ COVID-19 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ವಾಸ್ 2 years. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ 2021, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ 21-22 2 ವರ್ಷನೇ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ನ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ 31st March 21 due date was there up to December 21, and also is extended up to March 22. Therefore, if he has filed the due date return before the date, is it? And if it is 22, you have to file within the due date July or October. That is the due date within which you have to file. But in the earlier period, take for example 31st March 20, our COVID irilla, but return filing due date ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ COVID ಬಂತು.
ಅವ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you have to go to the earlier years. You have to go to the earlier year. 2019 ಕೇಳಬೇಕು. 2019 ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೋವಿಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then it will be the consequences what NSE 203AB is applicable. ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್, HKBC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸನಿಂದ. ಸರ್, ಇದು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ FD ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ TDS ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು? ಏನೇನು ಸರ್ ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ FD ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರುಗಳು ನಮ್ಗೆ TDS ಮುರಿಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್. ಸರ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ TDS ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ರೆ TDS ಬರ್ತದೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, TDS ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ TDS ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಟ್ರೆ TDS ಮಾಡಲೇಬೇಕು. There is no exception. Next. ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಗೆ? How to in month of March whether to take 15 to 15 years. ಆಧಾರ್ ನಿಮ್ದು. Hello sir, date of birth as per the birth certificate or any other evidences to prove that he is born on particular date. ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ 1st April to 31st March, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೆ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ 15G 15H. 15G is for other than senior citizen, 15H for senior citizen. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 22-23ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ when you, what is your date of birth? Date of birth falls any time and it exceeds 60 years, then he is entitled for the benefit. Then you have to take 15H for, otherwise you have to take 15G. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಲೋ ಸರ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸರ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್, it is entitled, whether housing society, credit cooperative society, Mahila cooperative society, any cooperative society is entitled for exemption. Sir, is one question is our bank fixed deposit with the DCC Bank Limited. They are deducting TDS on interest. Is it correct? It is not correct. It is wrong. ಈ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, therefore cooperative bank interest to another cooperative society is not required to deduct TDS at all. What they are doing, this DCC bank is not correct. It is wrong. ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಇದು TDS ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ in the chat box I completed. Now I'll go to the, as an assessee, what are the issues connected to the assessee? We'll discuss. Number one, I want to discuss PAN. PAN is a very important issue here. I'll tell you why the PAN is number is very important. Advance tax payment, tax deducted, so tax audit, and what are the special deductions for cooperative banks? What is the return of income? ITR 5 is the return of income. What is the new tax rate? Return income due date,
assessment and appeals. This I'll brief agi helta idini. First I'll go to the PAN. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ under section 139A you have to obtain a PAN from the department. PAN number. It is a 10-digit PAN number. It is a 10-digit PAN number. I given the next PAN number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. KAT 5686L. ಇದು ನೋಡಿ ನೀವು first 5 alphabets, 4 numerical number and last one more alphabet. It means AAKAT 5686L. ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು fourth alphabet is very important. Fourth alphabet is A. It is refers to association of persons. It refers to association of persons. Our cooperative society or the cooperative bank at the status illa. It is called AOP, association of persons. Therefore, your 4 alphabet in your PAN number, 4th alphabet in your PAN number should be A. All cooperative banks, DCC banks, 4th alphabet should be A. If it is not A, you have a problem. What are the problem we are going to face? I will go to explain later. But A is the alphabet, 4th alphabet. T, next 5th alphabet is the name of the assessee. Suppose this bank starts with the so-and-so bank, then T will start. Suppose you're Bengaluru City Cooperative Bank, B will come as the 5th alphabet. Other numerical, other no importance, but as a cooperative bank, 4th alphabet always should be A. 5th alphabet should be your name of your bank. This is very important. You have to check. If anybody is not having any problem, 4th alphabet different than, take for example, some banks have a different alphabets like T, trust. Some banks have a trust. T. Once you go for the new rate of taxes from assessment 2022 under section 115 BAD, if you put this PAN number, wrong PAN number, where 4th alphabet is not A, you are not entitled for any tax concession. You are not entitled to IFS. Lot of banks have a problem. Then you have to apply for the new PAN number, obtain a new PAN number. After you to obtain new PAN number, then I have to file the return of income. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ PAN ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 4th alphabet A ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ A ಎಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದು 194 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಪ್ಪು ಅದು. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೀಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 4th alphabet is represent association of persons. That is very important. ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ tax rate is going to be highest tax rate at 30%. If you 4th alphabet A, then you are entitled for a concession rate of tax of 22% as envisaged in 115 BAD provision. This is a new provision. Okay, this is the consequences. Adikoskara PAN is very important. Next is advance tax. Next obligation as an assessee is, sir, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ 15 June 15% ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ 15% ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ಯೂ ನೌ ಬಿಫೋರ್ 15 September, another 30%. Total as on 15th September, 45% of the estimated tax liability you have to pay. Third installment, that is before 15 December, 70% of the estimated tax liability you have to pay. And fourth installment on or before 15th March, 100% of the estimated tax liability you have to pay. Take for example, you have to estimate your tax liability of your bank. In the beginning, before 15 June, what is the estimated profit for the year? Otherly 15%, what is the tax liability? Our tax liability mele 15%, you have to pay the first installment. Next another 30, it means totally you are paying 45. Then next third installment another 30, then totally you are paying 75%. Next final is 100%, remain 25, then you become 100% tax liability. This is the advance tax liability under 208, 209, 210 and 211 is the installment you have to pay. This is an obligation.
Suppose if you are not paid in advance tax, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು 234C ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, 234B ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 234C ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1st April 2022 to March 23, you are supposed to pay 4 installment. If you are not paid even 1 installment, you are delay in paying installment after the due date, then you have to pay 1% per month on the due amount to the government as an extra interest under section 234C. Then after the previous year is over, still you are not paid taxes. Take for example 31st March 23 ಗೆ ನೀವು ಒಂದು 100 lakhs ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು, ಏನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿದಿರಾ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದಿರೋ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 1% you have to pay interest under 234B. This is the provision you have to, interest provision you have to pay 234C as well 234B. These two things you have to. Tax audit, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, this is the tax audit under section 44AB. Once your turnover is more than 1 crore, audit to be done by a chartered accountant. Tax audit is under 44AB, and you have to furnish the particulars, statement of particulars in the paragraph number 3CD, and it should be verified by a chartered accountant, and you have to file the report. You have to give the report. What is the due date for giving the tax audit report? 30th September. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಡೇಟು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 30th September, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 31st October. ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 31st October, ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಕೆ 30th September. 30 days before the due date for filing return of income, auditor has to release the report. ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 44 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ 3CD ಫಾರಂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 44AB. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೊಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 44 ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಬೈಫರಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟು expenditure incurred which relates to the service provider, whether registered under the GST Act or registered under and registered but under liable to pay under composition or regular or unregistered. All this breakup you have to give in clause number 44. It is compulsory from this year, is a mandatory from this year. Earlier it was not there. This is introduced from the assessment year 22-23 onwards. Therefore, friends, be careful. All the expenditure incurred by a bank which are liable for GST, if it is liable for GST, and what is the composition rate they paid, or regular, or if it is unregistered. All these details you have to give in this clause number 44. It is an extra work to the bankers as well as to the auditors. Next is, your tax audit is not completed within that time, within the 30th September, and you are not uploaded to the report, then a penalty under 271B is attracted. That is a 0.5% of the turnover, or rupees 1,50,000, whichever is least, whichever is the least is the penalty under 271B. These are the special deductions I want to discuss with the participants. Is what are the expenditure incurred by the bank which are related to the banking activity, which are connected to the banking activity, you can claim as an expenditure. Apart from that, you are entitled to claim as a banker. It is additional deductions called as special deductions under section 36(1)(7)(a). It says in 36(7)(7)(a), it says that if the bank or any financial institution are entitled to claim, it says 8.5% of the total income you can claim as a deduction. 8.5% of the total income you can claim as a deduction, subject to condition that you have to provide in the books of accounts. You have to provide provision for bad or doubtful debts in the books of account, means in the profit and loss account of the current year, you should provide this provision. Otherwise, you are not entitled. Law is very clear. 8.5% of the total income or actual provision made in the books, whichever is the least is allowed. Take for example, 8.5% is comes to suppose 10 lakh rupees. You are providing the books only to the extent of suppose 8 lakh.
then you are entitled only for 8 lakhs. Therefore, friends, you should very carefully provide the whatever the entitled under 36(7)(1)(7)(a) full amount you provide. There is one provision. Another one under the same provision under 36(1)(7)(a), any branches of your bank is having any rural branches. Rural branches means any of your bank branches are situated in a village where population of that village is less than 10,000 as per the latest census, then it is called a rural branches. Whatever the advances there in that particular branch, 10% aggregate advance, you are entitled for deduction under 36(1)(7)(a). For that also you have to create a reserve. Both together 36(1)(7)(a) 8.5% plus 10% of the aggregate advance given by the rural branches, that also add together, you have to make a provision for bad and doubtful debts in the books of accounts. If you are not provided, you are not entitled. Take for example, one particular cooperative bank is having a branches in Bangalore and he having some branches in villages, which is the population of that particular village is less than 10,000. Whatever the advance given by that branch, this bank which is situated in Bangalore can claim the deduction. Claim the deduction under this section, 10% of the aggregate advance. It means all 52 villages, 52 weeks, weekend, Friday end balance, take it, that you see what is the average, and that then 10% is the, you are entitled for deduction under this 36(1)(7)(a). Next is 36(1)(8). This is also applicable to cooperative bank from assessment year 2008-9 onwards. Earlier was even 7-8 was there. This is from 8-9. It says very clearly any cooperative bank or any financial institution, they are entitled to claim deduction under the special provision called a special reserve, in which what is the condition is 20% of the profit derived from this activity. What is that activity? Activity is providing long-term finance to the infrastructure, like a home finance or the infrastructure like a road construction company, for which you are given long-term finance means a repayment of the installment with interest is more than 5 years. More than 5 years, whatever you get interest, and that what is the profit you derived, going by a proportional method, what is the profit? In that 20% of profit you are entitled to deduction under 36(1)(8). For this also you have to create a separate reserve called special reserve. You have to create reserve. After this, what are the entitlement? You have to create a reserve and show in the profit loss account. One more condition is attached to this section is maximum deduction you can claim under this section is 2 times the paid up capital and reserves. Under 36(1)(8), the condition is 2 times the paid up capital and reserves of your bank. In case of 36(1)(7)(a), no restriction. But under 36(1)(8), you have a restriction of 2 times the paid up capital and reserves. Friends, ITR return, income tax return filing, you know it. There are various forms called ITR 1 to ITR 7. ITR 5 is the relevance to cooperative banks. ITR 5 is related to cooperative bank. Very clearly says ITR for the partnership firms, LLPs, UOPs, body of individuals, artificial judicial person, estate of deceased person, insolvent business trust, and investment funds. This is what ITR 5 is applicable to this. Your cooperative bank had to file ITR 5. Due date for filing ITR 5 is 31st October. Audit report is 30th September. Due date for filing return is 31st October. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ITR ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ITR 5 ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ that to be done anytime before 30th September. Due date for filing return of income 31st October. Anytime you can file after filing the tax audit report, you can file the tax return ITR 5. Due date I told you. Net signing authority. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ? ನೀವು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 140 ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ who is the principal officer of the bank. Principal officer is definition is person who is the secretary, president or a manager who is authorized by the board. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ
he is responsible to sign this return of income. Section 140 of the Income Tax Act describe that he is the person who have to sign. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 21-22 ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮೊದಲು ನೀವು 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2021 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ has given a clear that a cooperative society, including cooperative society, cooperative bank, or can avail the concessional rate of tax if you opt for 115 BAD provision. ಏನು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 22% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎನಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A. Take for example, cooperative society. Now I entitled to claim ATP, subject to various conditions. A cooperative credit cooperative society entitled to claim ATP benefit. If you want to opt under 44 under this 115 BAD, you should not claim deduction under chapter 6A that includes ATP. ATP claim madakagalla. Cooperative society entitled for ATP, but you want to opt under 115 BAD, you cannot claim this because ATP is not permitted. But now cooperating banking have the chapter 6A yaudilla, adukoskara you can claim it. ನೀವು 22% ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಿಟರ್ನ್ ಒಂದು ಫಾರಂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರಂ ನಂಬರ್ IF ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯುವರ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 22%. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ AOP ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, A4th alphabet in your PAN number is not A, then you will not possible to upload this 10 IF ಫಾರಂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಯು obtain a PAN ನಂಬರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಏನಾದರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ATG ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ನೀವು 115 ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ BAD ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 22%, plus you have to pay surcharge, plus you have to pay education cess. Surcharge is 12%, then education cess is 4%. Next is assessment. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಮೊದಲು ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಆಫೀಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಮ್ 13th August 2020, our honorable Prime Minister announced a scheme called Faceless Assessment Scheme. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 13th August 2020 ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫೇಸ್ಲೆಸ್. ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ 13th August 2020 ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು CPC ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲೇ ನೋ ಫರ್ದರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕು, ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ನೋ ಫರ್ದರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ process assessment ends. If you are entitled for refund, they'll grant the refund. No further verification. If a further verification is required, any return is requires a further verification, it goes to National Faceless Assessment Center, Delhi. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೇಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೂಟ್ನಿಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ರೈಟಿಂಗ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ನೇ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೇ ಬಿ ವೆನ್ ಯು ಫೈಲ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಇನ್ CPC ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದಿಲ್ಲಿದ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇ ಗೋ ಟು ಕಲ್ಕಟ್ಟ, ಮೇ ಗೋ ಟು ಬಾಂಬೆ, ಮೇ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೀಜನಲ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ರಿವ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಳಿಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೀವು ಕೇಸ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಕೇಸ್ಲೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಆ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ರಿವ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಓ ಈ ಕೇಸ್ ಲಾ ಬರ್ತದೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಬಟ್ ಅಸೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ನೌ verification unit. Then technical unit is related to any technical matters which is connected to the you are uploading all this thing, that will be reviewed by the technical unit. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. ನೀನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, if you are not happy with the addition, then you can go to the Commissioner of Income Tax Appeals. That is also, friends, is a faceless now, a faceless appeal. You have to file to the National Faceless Appeal Center, Delhi. Ali file ಮಾಡಬೇಕು. Within 30 days from the receiving this order, you have to upload this appeal. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 35 ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೇಸ್ಲೆಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Order is not in your favor, then you can go to Income Tax Appellate Tribunal. For timing, it is a physical, Bangalore ide Income Tax Appellate Tribunal. The Bangalore return file maduva physically ide. From 2023 onwards, there is a proposal that the Income Tax Tribunal also is going to be faceless. Ishtu tanka ನೀವು faceless ಆದರೆ, then you go to the High Court. If it is you are not happy with the tribunal order, then you will go to High Court. High Court illa ಅಂದ್ರೆ tribunal. This is the appellate proceedings is there. But friends, now is very important is online ಎಲ್ಲ information ಬರೋದಿದ್ದ, whatever the mail ID you are given in the return of income, you have to watch regularly. Watch everything, not on daily basis you have to watch. ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಾ, ಏನಾದರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಟಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 21-22, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೇನಿದೆಯಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಎ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 206A ಅಂತ ಹೊಸ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ
referred in 194A section, ಇವೆರಡು ಎಂಟಿಟಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ on which you are not deducted TDS. Take for example, interest is less than 40,000 or interest is SB interest, TDS ಬರಲ್ಲ, SB interest ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ TDS ಮಾಡಿಲ್ಲ for any reasons, that you have to upload in 206A, you have to upload the quarterly return. TDS ಮಾಡಿದಾಗ quarterly return is 26Q. For not deducting TDS, you have various reasons. For that, you have to file called 206A, 26QQ ಅಂತ ಒಂದು QA, ಒಂದು first, sorry, 26QA. All branches have to give the information to the head office in 26QA on a quarterly basis. ಆಮೇಲೆ head office ನಲ್ಲಿ all these 26QA together 26QAA return ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು on quarterly basis. For non-deducting taxed source, kindly notice, for non-deducting taxed source, even the interest is less than 40,000 or SB interest received, this TDS is to be uploaded. This is very important. If you take, for example, Canara Bank or State Bank of India or a cooperative bank having a multiple branches in the city or different cities, all branches information in 26QA, then consolidated in 26QAA and filed to the income tax website. There is a procedure of e-filing and other thing. Now this is for non-deducting. This is a very elaborate job. You have to give, there is no threshold limit. Why you do, if you are not deducted TDS on 10,000 rupees, you have to give the details. Our SB interest may be few hundreds, that details are you have to upload. This is a very lengthy form that you have to fill up and submit to the department on quarterly basis. Most of the people are not following this. I know most of the bank are not doing it. I request you to please file these forms regularly, immediately. Otherwise, penalty, prosecution, everything will be starts. Next is annual information statement in income tax portal. This is called AIS, annual information statement. Now this is introduced from the current financial year. It means for the assessment year 22-23 onwards, you get this information. In this information, in this, when you download from the portal, you get the details of what are the details of this thing is. In this, you get the SB interest. What is the SB interest paid? Also, it will appear in this. GSTR details, what are the GST turnover you have declared in the GSTR return, it will be reflected in the AAS, and the property or the property purchased or sold, it will appear in this annual information statement, and purchase of any securities, that will appear, and any mutual fund transaction will appear. All your financial transactions is reported in annual information statement. When you are finalizing your return, you have to download AAS. Any transaction, if it is there not recorded in the books, we have to see why you are not recorded, and accordingly you have to take necessary steps in uploading this or collecting the information. And next is form 26AS, friends. This, you know, this is the annual statement in which you get the details of TDS deducted, TCS collected, and regarding the other advance tax paid details, self-assessment tax details, and GSTR turnover details also available in this form 26A. Means before filing your return of income, you have to see annual information statement AS download from your portal, and next is 26AS you download. Both these are very important document. Analyze all the transactions reported in these two documents and see that it is recorded in your books of accounts. And sir, take a correct step. Last round, last round, third round, second round. See that all the transactions reported in these two transactions, AS and 26AS, is going to reflect. Another one is 285BA. This is a financial transaction. Friends, you know all these financial transactions because you are already doing this transaction. Whenever you 285BA in form, particular form, you have to file form number 61.
that is a 100 rule 114E, in which they have any cash payment or cash deposit or cash withdrawals more than 10 lakhs in a year, you have to give the details in the financial transaction. Next is any bank draft or that you have to give, and credit cards, if it is more than 2 lakhs cash payment or check payment is more than 10 lakh, you have to give the data. This is the obligation of the bank to furnish the statement of the financial transactions on a periodical basis, that is a yearly basis, to the government in the government portal. That will be 285BA, a statutory obligation to the banks. These are all the points I wanted to share today, friends, with all of you. I want to thank the Federation for giving this opportunity to share my views. Now I open the chat box. Any questions related to this, I will try to answer. Another 15 minutes. ಏನ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ GST ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ GST ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 44, ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 44 ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ 3CD ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ expenditure incurred during the year for which you are liable to pay TDS, sorry, GST, liable to pay GST, you have to give the details. There are big format. Given the format, you have to give, madam. That details kodlebeku. Okay. Sir, one question idele 3617A nalli whether applicable to urban cooperative bank. Definitely is applicable to urban cooperative bank. But in the 3617A nalli ಎರಡು provision ಇದೆ. ಒಂದು 8.5% of the total income and 10% of the aggregate advance of the rural branches. ಎರಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ರೂರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 3617 8.5% of the total income you are entitled. If your bank having a rural branches, 10% of the aggregate advance also you can take it. But if your bank is not having a rural branches, then you cannot claim 10% of the aggregate advances of the rural branches. But you are entitled to claim 8.5% of the total income as a deduction under 3617A. And if you have to make a provision in the books of account, profit and loss account. In your case, adirli nanu inna question alli amma inninde You want me to go down? ಇಲ್ಲ ಅದೇಮ್ಮ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Sir, 3617A is applicable. There are two things I told you. Once again, I'll repeat. 8% of total income is entitled for all cooperative bank, whether you are having a rural branches or not. 8.5% of the total income you are entitled. Only a cooperative bank having a rural branches, which fulfill the conditions specified for rural branches, the population of that particular branch where situated is less than 10,000, then you are called as a rural branch, then you are entitled for 10% extra. Otherwise, 8.5% is applicable to all the banks, whether it's situated in city or anywhere you are entitled. Next. Hello. Yes, ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ. ಹೇಳಿ. 206A ನಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ 40,000 ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು 26Q ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ. 26Q ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಆ 206A ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, you are not deducting taxes source for exemption or what are the remain the reasons, but you have to upload 26QA. Each branch alli the branch has to collect the information from all the depositors. KYC norms ಪ್ರಕಾರ PAN number collect ಮಾಡಬೇಕು.
ಸರ್ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ you are paying interest is less than 25,000 one group, 25 to 50 another group, 50 to 1 lakh, more than 1 lakh ಅಂತ 3 ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲಮ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟುಗೆದರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ 26QAA and head office has to file the quarterly. It means only head office will file the quarterly return under 206 sorry 26QAA. ಇದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರು ವರ್ಷದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 15GH ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು TDS ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಬಂದು ನನಗೆ TDS ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 15G ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಸರ್. ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ 50 ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಅವನು 15G ಕೊಡಬೇಕು. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 15G ಆರ್ 15H. ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ 15G 15H ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ 15G ಆರ್ 15H ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆದರೆ 15H, ಅದರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ 15G. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, you have the full details that he is a senior citizen or he is not a senior citizen, but what is his PAN number? PAN number illa andre agalla, PAN number beke beku. Next is you have to fill up all the particulars by the depositor. Ella particulars kodbeku. Nandu ella idu interest barodu all other incomes is less than the tax limit, therefore not necessary to require deduct TDS anta avನಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ 15G ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ತಾಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು TDS ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್ 15G ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್, ಇನ್ ದಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಟ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನು 15G ಕೊಟ್ಟ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತಿಂಗಳು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ TDS ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಫಂಡೆಡ್. ನೋ ಸರ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ give the exemption given under 15G ಕೊಡಬಹುದು, ಅವಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್, 15G ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು TDS ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು TDS ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು TDS ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾನ್ TDS ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಎರಡು ಇನ್ಕಮ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ 26Q ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ TDS ಮಾಡಿದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1 lakh, TDS 10,000 ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ 15G ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಲ್ಯಾಕ್, you another lakh ಗೆ TDS ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 15G ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. TDS ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು, ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 2 lakhs ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 194N ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಂದಿದೆ. Person dealing in agriculture produce, whether the TDS under 194N is applicable as not, sir? Sir, 194 is applicable to everybody other than APMC agent. Yes, sir. Person who is talking is an APMC agent. He is having a license under the APMC Act. Yes, sir. If he is having a license under the APMC Act to do trade or to act as an agent, this 194N is not applicable. Not applicable. Thank you, sir. Thank you. Sir, one more question. Sir, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು FD ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು FD ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ FD ಮೇಲೆ TDS ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಮಾಡಬಾರ್ದು. If it is another person, cooperative society ಆಗಿದ್ರೆ you have ensure that is a cooperative society, not a cooperative ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ cooperative, whether credit cooperative society, housing cooperative society ಆದ್ರೆ TDS ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. TDS cooperative society ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾರ್ಮಲ್ cooperative society. ನಾರ್ಮಲ್ cooperative societyನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ TDS ಇದೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದವರಿಗೆ exemption ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೂಡಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ 36(1)(17)A ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು 10% ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ BDDR ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾನು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ಕೋಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಅಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದಾ ಸರ್ ಅಂತ? ಏನಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ BDDR ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ತಗೋಬಹುದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ವಿ ವಿಡ್ರಾ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರುಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ taken to credit to the profit loss account is liable for tax as per the department view. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. 36(1)(7)A ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ acceptable. It is today is a dispute. Therefore I suggest you go with the department. Don't take it in the next year and it will be liable for tax. Okay sir, thank you. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು BDDR ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾವು. ಈ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರೆ BDDR ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಬಹುದಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಮ್ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಿಗರ್ ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಾಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ? ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ವಿಚಾರ ಸರ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್, ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ. Because reserves you have to create only out of profit, not out of the reserves and reserves. I think we go against that ಆ provision ನೋಡಿ. But ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ any reserve created out of the profit, if you withdraw for any purpose, I should be routed through profit and loss account. Once you route the profit and loss account, income tax will attract. It is taxable. Okay. ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಟರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಹಲೋ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು TDS ಮುರಿಬೇಕಾ ಮುರಿಬಾರ್ದಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು TDS ಮುರಿಬೇಕಾ ಮುರಿಬಾರ್ದಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ 20 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ APMC ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ APMC ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ APMC ಆಕ್ಟ್. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 2 yearsಗೆ, ಅವಾಗ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 1 crore, not 20 lakhs. ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 20 lakhs. ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 20 lakhs withdrawal in a year, no TDS. If it is more than 20 lakhs, up to 1 crore withdrawal, you have to deduct TDS at the rate of 2%. And if it is more than 1 crore, then you have to deduct at 5%. But if you file the return of income, threshold limit up to 1 crore, no TDS. More than 1 crore is 2%. That is the requirements.
Okay, sir. Thank you. Thank you. Due date for 26 and 26. Okay, Amale. Due date of tax audit. Somebody asked question on what is the due date for tax audit. The due date for filing return of income is 31st October. Filing the tax audit report is 30th September. October and September. Hello. Sir, one question is there. Sir, one question na. One question is provision for OTS. Yes, sir. The waived amount is liable for tax. Please explain this with the section under IT Act. Sir, section ಅಲ್ಲಿ section 41(1) ಅಂತ ಒಂದು section ಇದೆ. Any remission of liability, there is a attracts waiver of interest, all these things covered under remission of liability. ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು OTS ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು OTS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? OTS ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇದರದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ OTS ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ ಇದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಡೆಬಿಟ್ ಬರ್ತಾ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. OTS ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಸರ್, ಇದು 8.5% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 8.5% ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು 8.5% of total income computer under the head business and profession. Sir, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಂದಿರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 36(1)(7)(a) or 36(9) ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು 8.5% ಇಟ್ಟು. ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು 10 lakhs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 8.5% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 8.5% ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆ ಫಿಗರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 8.5% ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡಬೇಕು. Okay. Sir, each year, sir, friend, each year you have to provide 8.5% of the profit derived from the banking business. You are entitled to claim a deduction of 36(1)(8) each year, subject to condition that you have to make a provision in the profit loss. Each year you have to make a provision. Not so balance sheet item. Usually ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, why I should make again? ಇಲ್ಲ, each year you want to claim a deduction, you are entitled for without any dispute ಅಂದ್ರೆ you have to make a provision in the profit loss account. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಹೌದು, ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೋ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಈಚ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, 15G, 15H is applicable to all incomes or sir 15G, 15H is applicable to income from interest other than interest on securities. Sir, ella income ಗೆ ಕೊಡಕಾಲ 15G. There is specific conditions for 15G and 15H. ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಸ್ 194A ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 15G, 15H. It is only for the interest income for the banks is concerned. You can give 15G, 15H. 15G for the other than senior citizen, 15H for senior citizens. Yeah, one question is there. Advance tax ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, whether you are entitled for refund with interest on the. Yes, definitely whatever tax due you have paid more than that, but interest you are getting but a lesser rate. Under 234B and 234C, I told you have to pay 1% extra interest, but when you are getting from the department refund,
the interest rate is 0.5%. Under section 244A, you are entitled to 0.5% of the refund. You get the interest from the, you are entitled for automatically grants under 244A. Due date for tax audit, one more question is there. Tax audit due date, I told you very clearly, audit under 44AB and report to be released by the auditor before 30th September and upload before 30th September. Return of all the tax audit cases due date is 31st October. Hello, sir. Hello. Sir, ಈಗ ನಮ್ದು FD ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿದ್ದವರು ನಮ್ಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 15G and 15H ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ 15G ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಹಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು, ಫೈಲಿಂಗು ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದು ಸರ್? ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, you have to request the nationalized bank to revise the return of that particular quarter. ಸರ್, ನಾವು ಅದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗೋಗಿದೆ. No problem. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು definitely can explain the problem created by the nationalized bank. Then the department will not do any other consequences. Okay, that is okay, sir. Thank you. What is the solution? Wrong PAN and a wrong person filed in TDS. What is the solution? Sir, there is one question is bada interesting. Wrong PAN, wrong person filed in TDS. What is the solution? ನನಗೆ ಅರ್ಥನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ರಾಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್, ರಾಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ TDS. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸರ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. 26AS ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೋ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಇರ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ 26AS ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಇನ್ಕಮ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, TDSನು ತಾಬೇಕು, ಎರಡು ಬರಬೇಕು. ಬರೇ TDS ತಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ 26AS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ TDS ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ TDSನು ತಾಬೇಕು. ಎರಡು ತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 199 ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ only when you offer that income relevant to that TDS. Then only you are entitled, otherwise no. ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I want to close the session by thanks to all of you. One for the night. How to file form 26QAA? ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ಫೈಲ್ 26QAA ಫಾರ್ಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು 26QA ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ 26QAA ನೀವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ. ಅದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ 206A. ರೆಲೆವೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ 26QAA ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ಆನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್. Is filing on quarterly basis. Sir, regarding the PPT material already forward to the Cooperative Federation, please collect from the Cooperative Federation. Please collect from the Cooperative Federation, or request the Cooperative Federation to share my PPT presentation. Federation, sir. Thank you, sir. Sorry, Urban Bank Federation, not Cooperative. Okay, Urban Bank Federation. This material is already with the Urban Bank Federation. Please request them. Please, they will share the. Sir, PPT material kodi sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಡಳದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ PPT ಏನಿದೆ ತಮ್ಮದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ CEO ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ
ಈವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Understand, sir. discuss.